Excellences, distingués collègues, je déclare maintenant ouvert le point 2 de l'ordre du jour intitulé Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et rapport du Haut-Commissariat et du Secrétaire général. Nous allons maintenant entamer le dialogue interactif sur le rapport du Haut-Commissaire sur la situation des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément à la résolution 55/28. Et j'ai l'honneur d'accueillir M. Volker Turk, Haut-Commissaire aux droits de l'homme, pour présenter son rapport. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes. Monsieur le Haut-Commissaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excellencies, we are at an inflection point in the crisis in the occupied Palestinian territory. A fragile ceasefire is allowing the people of Gaza to breathe, Israeli hostages and Palestinian detainees to be released, and life-saving humanitarian aid to be delivered. At this tenuous moment, the world must ask itself how to resolve this decades-old conflict and stop the cycle of violence. Any plans for a better future must deal with the past, so accountability and justice for violations are crucial. For more than 57 years, people in Gaza and in the West Bank, including East Jerusalem, have been suffocating under Israeli occupation. They have been denied their most basic human rights, from the right to self-determination, to freedom of movement, to an adequate standard of living. In Gaza, they have been subjected to blockades amounting to collective punishment. In the West Bank, illegal settlements and violence have been growing for decades in violation of international law, with a significant increase over the past 3 years. Most of these violations have gone unpunished. There is absolutely no justification for the horrific attacks committed on 7 October 2023, when Hamas and other Palestinian armed groups brutally assaulted Israeli communities, killed civilians, and took more than 250 hostages, and I have repeatedly condemned these acts. And nothing justifies the appalling manner in which Israel has conducted its military operations in Gaza, which consistently breached fundamental principles of international humanitarian law. According to the Gaza Ministry of Health, more than 48,000 people, most of whom are women and children, have been killed. Over 35,000 children have lost one or both parents. More than 1,054 medical personnel have been killed, with many others injured or detained by Israeli forces. At least 277 United Nations staff have been killed, as well as a reported 200 journalists and media workers. Over 2/3 of essential infrastructure is destroyed or damaged. The level of devastation to basic features of civilian life across Gaza is massive, from homes to hospitals to schools to the justice system. Restrictions imposed by Israel, despite its obligations as occupying power, have created a humanitarian catastrophe, and an estimated 90% of the population has been displaced, often multiple times. In the West Bank, Israel has ramped up its use of unnecessary and disproportionate force against Palestinians, has destroyed refugee camps, severely restricted movement, and displaced tens of thousands of people. In the northern West Bank, many are now in need of urgent humanitarian assistance. Torture and ill treatment of detainees has been a continuing and appalling feature on all sides. The severe crackdown on civic space, affecting in particular those working on human rights and humanitarian issues through threats, intimidation and other measures, is alarming. Behind each awful statistic is a life lost, torn apart or shattered. We cannot yet grasp the full extent of this tragedy, nor the many years of trauma, grief and mourning that lie ahead. Mr. President, the report before you today
take stock of the raft of international human rights violations in the occupied Palestinian territory and the absence of meaningful accountability for them. There has been an unprecedented disregard for the principles of international humanitarian law in the conduct of hostilities in Gaza and Israel since October 2023. As just detailed, and as my office and others have documented, Israel's means and methods of warfare have caused staggering levels of casualties and destruction, raising concerns over the commission of war crimes and other possible atrocity crimes. There has been a limited number of investigations and indictments by the Israeli authorities, for example, for abuse of detainees. However, there are serious doubts about the capacity and will of the Israeli justice system to deliver full accountability in line with international standards, notably in relation to the unlawful killing of Palestinians in Gaza or in the West Bank. Hamas and other Palestinian armed groups have taken, held and tortured hostages in Gaza and here have indiscriminately fired projectiles into Israeli territory, amounting to war crimes. There are grave concerns that they may have committed other serious breaches of international humanitarian law in Gaza, including the intentional co-location of military objectives and Palestinian civilians. My office is unaware of any measures taken by Hamas and other Palestinian groups to punish those responsible for all violations. Mr. President, any attempts at shaping a peaceful future where such horrors do not recur must ensure that perpetrators are held to account. The tragic record of this conflict and of so many other conflicts shows clearly how impunity begets more violence. Abuse is given free rein to ripple across other war zones. This harms us all and generations down the line. Delegitimizing and threatening international institutions that are there to serve people and uphold international law also harms us all. It is clear that all these violations and abuses need to be investigated independently. Excellencies, we urgently need an end to the conflict, the unconditional release, freeing of all hostages, the release of arbitrarily held detainees, and an end as rapidly as possible to Israel's unlawful presence in the occupied Palestinian territory as affirmed by the International Court of Justice. The ceasefire must hold. Each phase must be implemented by both sides in good faith and in full. And all of us must do everything in our power to build on it, to create a path to a sustainable peace so that Palestinians and Israelis can live side by side in equal dignity and rights. And it should be for the Palestinian people to determine their own future. We must resist any normalization of unlawful conduct, including proposals for annexation or forced transfer, which could threaten the peace and security of Palestinians and Israelis and of the wider region. This is the moment for voices of reason to prevail, for solutions that will deliver justice and make space for compassion, healing and truth-telling. This begins by seeing the pain and suffering of the other, and we have seen, unfortunately, so much dehumanizing rhetoric, including by political leaders. Defending and maintaining the international edifice of human rights and the law is everyone's responsibility. The alternative is unthinkable for Israelis, Palestinians, and for our common humanity. Thank you. Merci. Conformément à notre pratique, nous commencerons par entendre la délégation des pays concernés sur le rapport présenté. Je constate que la délégation d'Israël n'est pas présente dans la salle et je donne donc la parole au distingué représentant de l'État de Palestine. Vous avez 5 minutes. شكرا سيد الرئيس. بداية أود أن أشكر المفوض السامي ومكتبه على إعداد التقرير وهذا العرض القيم أمام مجلس حقوق الإنسان مع تأكيد ملاحظتنا المستمرة حول عدم التوازن في تناول الوقائع
حيث لا يزال يساوي بين الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ودولة فلسطين التي تعيش تحت هذا الاحتلال، متجاهلا أحيانا حقيقة أن هذا الاحتلال غير قانوني ويمارس منظومة فصل عنصري وأبرتايد بموجب تقارير أممية وقانونية. لقد وثق تقرير بعضا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال حتى نهاية أكتوبر 24، ولكن الواقع على الأرض اليوم أشد فظاعة. فمنذ 7 أكتوبر 23 وحتى اليوم ارتكبت قوة الاحتلال مجازر إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق شعبنا الفلسطيني، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 18,000 طفل وأكثر من 12,000 امرأة. كما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والصحفية، مما أدى إلى استشهاد 1068 من الكوادر الطبية و204 من الصحفيين، إضافة إلى 203 موظف تابعين للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من 11,200 فلسطيني في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، بينما يقبع أكثر من 9,000 فلسطيني في سجون الاحتلال يواجهون انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي. سيد الرئيس، رغم التوصل إلى اتفاق إطلاق نار في 18 فبراير 25، لم تلتزم إسرائيل به منذ اليوم الأول، فقد قتلت قوات الاحتلال 132 فلسطيني خلال أيام الهدنة، وأصابت 900 آخرين في عمليات استهداف مباشر للمدنيين العائدين إلى منازلهم والعاملين على إزالة الأنقاض. وتخرج علينا أطراف في الفترة الأخيرة تطالب بتهجير سكان قطاع غزة وعدم السماح بعودتهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب حسب ميثاق روما. إلى جانب ذلك تستمر قوة الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح حرب، متجاهلة الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تلزمها بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، حيث لم يسمح إلا بدخول ثلث الشاحنات المطلوبة، ومنع إدخال 80% من الخيام وجميع المنازل المتنقلة رغم الحاجة الماسة إليها، إضافة إلى منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض. كما استمرت في عرقلة وصول الغذاء والدواء والمعدات الطبية، مما أدى إلى إبطاء إعادة تشغيل المستشفيات التي دمرها القصف الإسرائيلي. السيد الرئيس، لقد صعدت قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين حملتهم الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة عبر الإعدامات والاعتقالات الجماعية وهدم المنازل والتهجير القسري والتطهير العرقي المنهجي، خاصة في جنين ونابلس وطولكرم وطوباس وغيرها من المدن والقرى ومخيمات اللاجئين، والذي على إثره تم تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني. ولا زالت عمليات الهدم للبنى التحتية والمنازل مستمرة في مخيمات الضفة. وفي هذا السياق صرح وزير حرب الاحتلال بشكل واضح بأن السكان لن يعودوا إلى مخيمات شمال الضفة، وأننا أوقفنا عمل الأونروا وأخرجنا 40,000 فلسطيني، في اعتراف صريح بسياسات التهجير القسري الممنهج. ويأتي هذا ضمن محاولات تجريم الأونروا وإنهاء وجودها في مخطط واضح يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. سيد الرئيس، حتى الحرب لها قواعد كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن دولة الاحتلال غير القانوني مارست كل أشكال الجرائم بما فيها حرب الإبادة وسياسة التجويع وقطع الماء والكهرباء والوقود والدواء ومنع وصول المساعدات ونقل الجرحى والمرضى، واستهدفت المدارس والمستشفيات ودور العبادة والتهجير القسري. كل هذا والكثير هي جرائم جسيمة ومخالفات لكل قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق روما، الأمر الذي يستدعي من كافة المؤسسات القانونية والدولية الاطلاع بمسؤولياتها لتأمين الحماية لشعبنا ولمحاسبة المجرمين والقتلة. وإننا إذ نرحب بصدور مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق، إلا أن J'invite maintenant les délégations intéressées à poser des questions au commissaire, à commenter le rapport. Le temps de parole est 1 minute 30 secondes. Je vous informe que la liste des orateurs est close
Et je donne la parole au distingué représentant de la Jordanie au nom du groupe des États arabes. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، ألقي البيان نيابة عن المجموعة العربية. اطلعت المجموعة العربية على تقرير المفوض السامي وتعرب عن بالغ القلق حيال ما يتضمنه من سرد للأحداث، وكأن هناك تكافؤا بين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال. يتجاهل التقرير هذه الحقيقة الأساسية بالرغم من ذكره للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وآمرها. السيد الرئيس، يعاني الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ولا يمكن تصوير جريمة الإبادة الجماعية في غزة كتصعيد بعد 7 أكتوبر 2023 دون الاعتراف بعقود من القتل الممنهج والتهجير القسري والاستيطان والحصار. السيد الرئيس، تعبر المجموعة عن إدانتها لرفض إسرائيل التعاون مع مكتب المفوض السامي، وتدعو المجتمع الدولي لتكثيف الضغط عليها للسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق للقيام بولايتها والتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة خلافا للقانون الدولي. ختاما، تؤكد المجموعة العربية على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب، وتدعو المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة وجبر الضرر وضمان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وشكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kuwait on behalf of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. شكرا سيد الرئيس. أخذت دول مجلس التعاون علما بتقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدين تصاعد الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني من قبل القوى القائمة بالاحتلال الذي يتمادى في تجاهل القانون الدولي وكافة قيم ومبادئ حقوق الإنسان في قطاع غزة. شهدنا أبشع الجرائم بحق المدنيين على مدار 1.5 سنة من تهجير قسري وقطع للمساعدات الإنسانية وتدمير المرافق الحيوية، إضافة إلى إيقاف العمل الإغاثي لمنظمة الأنروا. وفي هذا الإطار نشيد بجهود دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وندعو لضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار. أما في الضفة الغربية فينفذ الاحتلال عمليات عسكرية واسعة ويواصل سياسات العقاب الجماعي غير آبه بسقوط المدنيين وفي انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. ختاما، تؤكد دول مجلس التعاون أن حل الدولتين هو ضمانة لتحقيق السلام والاستقرار، وتدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the European Union. Microphone, please. Thank you, President. We reiterate our support to your mandate. We support your call to pursue independent investigation, accountability and justice for any grave violations and abuses, as stated in your report, High Commissioner. The EU has warmly welcomed the ceasefire agreement in Gaza. It is vital that the deal is fully implemented. The EU recalls the need to fully implement the ICJ orders, which are legally binding. While welcoming the increase of aid entering Gaza since the ceasefire, the EU reiterates its calls for access to humanitarian aid and that aid can be effectively distributed, including by UN agencies and notably UNRWA. The EU reiterates its condemnation in the strongest term of the terrorist attacks conducted by Hamas against Israel on 7 October. In exercising its right to defend itself, Israel must fully comply with its obligation under international law. The EU strongly condemns the further escalation in the West Bank, including East Jerusalem. The EU reiterates its call on Israel to cooperate fully with the UN, including human rights mechanisms. The EU will remain committed to a comprehensive, just and lasting peace based on the two-state solution. The EU underlines the vital role of civil society and hopes that cooperation with civil society will remain unhampered. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ghana on behalf of the Group of African States. Mr. President, I have the honor to deliver the statement on behalf of the African Group. The full version will be posted on the extranet.
The African Group extends its appreciation to the High Commissioner for this report. The group remains deeply concerned about the persistent lack of accountability for the violations committed against the Palestinian people and its exacerbation in light of the unprecedented humanitarian catastrophe caused by brutal Israeli aggression in Gaza, as well as escalation of violations committed by Israeli forces in the West Bank. Stemming from its common values and principles that stand strongly against colonialism, oppression, and apartheid, the African Group reaffirms the centrality of the just cause of Palestinians and steadfastness of its support to the historic struggle of the Palestinian people to realize their rights to self-determination and establish their independent state based on the 4th of June 1967 borders with East Jerusalem as its capital. The African Group calls on Israel to fully comply with the provisional order issued by the International Court of Justice and reiterates its unflinching support to relevant UJA resolutions on Palestine and declared positions of the UN Secretary-General on the ongoing atrocities committed in Gaza despite the recently assigned ceasefire agreement, which can inevitably lead to serious repercussions on the state of peace and security in the Middle East. The African Group underscores the necessity of resolving the Palestinian... I give the floor to the distinguished representative of Pakistan on behalf of the Organization of Islamic Cooperation. Thank you, Mr. President. The OIC Group thanks the High Commissioner for the presentation and takes note of the report prepared by his office. We have just heard from the State of Palestine and stand with the Palestinian people in complete solidarity and unwavering support. Events before, during and after the reporting period have laid bare the illegal occupying power's utter disregard for its human rights and humanitarian obligations. Attempts to strike a balance can only favor the occupying power. We must therefore guard against false equivalence between the occupying power and those under its illegal occupation. The OIC Group condemns in the strongest terms Israel's horrific and shocking crimes in the Gaza Strip in the context of the crime of genocide. We categorically reject the forced displacement of Palestinian citizens inside or outside their land and call for the withdrawal of occupation forces from the entirety of Gaza. Mr. President, no pretext can ever justify what the Palestinian people have suffered and continue to suffer in Gaza, East Jerusalem, or the West Bank. No category of protections has been left unviolated. The OIC Group calls for credible steps to prevent the obliteration of evidence and to hold the perpetrators accountable. We also call for immediate and effective steps to bring an end to the illegal occupation of Palestine consistent with the ICJ advisory opinion of 19 July 2024. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. شكرا سيد الرئيس. طلعت البعثة على تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا الشأن تشدد المملكة على رفضها القاطع بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه. كما تؤكد المملكة أنها لن تقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحث المزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وحشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وستواصل المملكة جهودها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق سواء من خلال المساعي الدبلوماسية أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية. ختاما تؤكد المملكة مجددا على أن تحقيق السلام الدائم والعادل لا يمكن أن يتم دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kuwait. شكرا سيد الرئيس. يود وفد بلادي أن يضم صوته البيانات الملقاة من المجموعات التي ينتمي إليها، وأخذنا علما بالتقرير المقدم من المفوض السامي لحقوق الإنسان. سيد الرئيس، لا توجد كلمات توصف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الجرائم والخروقات التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة. كما أننا أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، فبعد أكثر من عام على الحرب على غزة وبينما كنا نأمل وقف سفك الدماء، تواصل القوى القائمة بالاحتلال عملياتها العسكرية
وتهديدها بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية، خاصة في مخيم جنيف للاجئين، مع استمرار تدمير البنية التحتية والممتلكات. السيد الرئيس، ختاما تؤكد بلادي على ضرورة رفض ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية وبشكل خاص في قطاع غزة، كما تجدد دولة الكويت عبر هذا المنبر موقفها الثابت والمبدئي تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Canada. Thank you, High Commissioner, for your update. Canada fully supports the ceasefire in Gaza. Parties must negotiate subsequent phases with the purpose of ending hostilities permanently. There has been unbearable suffering and loss over the past 15 months, precipitated by Hamas's terrorist attacks on October 7, 2023. We condemn these attacks and call for the release of all remaining hostages. Civilians, particularly women, children, journalists, humanitarian and health workers, have borne the brunt of this conflict. More than 47,000 people have been killed, alongside mass displacement, the collapse of basic services, including access to food, water and medicine, and the destruction of civilian infrastructure. Israel must allow immediate, unimpeded access for humanitarian assistance. All parties should refrain from actions that put at risk the safety of civilians and must refrain from unlawful attacks on civilian objects such as medical facilities and schools. There must be credible investigations into all allegations of human rights violation, including of sexual and gender-based violence in Israel and in the Occupied Palestinian Territories. Accountability is essential. Impunity is unacceptable. Canada remains committed to a two-state solution where Israelis and Palestinians can live side by side in peace and security. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Suisse. Monsieur le Président, la Suisse remercie le Haut-Commissaire pour son rapport. La Suisse est alarmée par les récentes images de la remise des dépouilles d'otages israéliens et les explosions de bus à Bat Yam, ainsi que pour l'intensification continue des opérations militaires en Cisjordanie. La Suisse appelle à la mise en œuvre intégrale de l'accord du 15 janvier en vue de mettre fin à cette guerre dévastatrice en dépit des événements récents. L'occupation israélienne en cours depuis 1967 est illégale, comme constaté par la Cour internationale de justice, et doit cesser. Le transfert de population est également interdit par le droit international humanitaire. La Suisse est profondément préoccupée par l'escalade de violences en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, causant de nombreuses victimes, la destruction massive des infrastructures et d'importants déplacements de population. En parallèle, les attaques, menaces et intimidations de colons aggravent cette situation. La Suisse condamne fermement les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises par toutes les parties. Elle les appelle à respecter strictement leurs obligations de droit international. La reddition des comptes et la lutte contre l'impunité sont indispensables pour les victimes et une paix durable. Des enquêtes indépendantes doivent être menées sur toutes les allégations de violations afin que les responsables soient traduits en justice. Seule une solution à deux États démocratiques, Israël et Palestine, dont Gaza fait partie intégrante et vivant côté à côté à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, peut conduire à une paix durable. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative of Jordan. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أشكر المفوض السامي على إحاطته وأدعوه لمواصلة جهود المفوضية السامية بموجب الولايات المحددة. الرأي الاستشاري الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي واضح وصريح: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، حقيقة كشفها، كما يوثق التقرير المقدم في هذا البند أمام مجلس الموقر لعديد انتهاكات وجرائم. المسار الطبيعي لذلك هو مساءلة وتحقيق ومحاكمة لردع المعتدي وإنصاف الضحية. هذا هو جوهر حقوق الإنسان. لكن في عالم اليوم القتل والدمار والانتهاكات يراها الجميع. للأسف هي مشاهد أضحت مألوفة في الأرض الفلسطينية المحتلة. صرخات الأطفال أيضا لا تسمع في تحد واضح لقيمنا المشتركة. السيد الرئيس، أؤكد أن ضمان المحاسبة والمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة يقع في صميم عمل هذا المجلس الموقر وغيره من الهيئات ذات الولاية، ويجب الاستمرار بتوفير الموارد الكافية للمفوضية السامية.
لتتمكن من أداء دورها المنوط بها، وبما يضمن الالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وينهي حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في حريته وأمنه ودولته. وشكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Turkey. Mr. President, Israel has been implementing a denial policy against Palestine, Palestinian people, and their inalienable rights for decades. After October 7th, this policy has turned into an unconscionable aggression. Israel has killed 50,000 Palestinians, majority of them women and children. Millions of Palestinians in Gaza were displaced from their homes who faced only rubble upon their return. Palestinians in Gaza are unable to access basic human needs, clean water, health care and shelter. Humanitarian aid must be provided unhindered. Those who commit crimes must be held accountable before the law. Turkey has submitted its declaration of intervention before the ICJ. Mr. President, the current ceasefire must be made permanent. International community should insist that Israel walk the path of peace. The Israeli occupation of the West Bank is expanding. The recent attacks of Israeli forces to 3 refugee camps have led to forced displacement of nearly 40,000 Palestinians. There are extremist groups in Israel calling for the annexation of the West Bank. The international community should oppose firmly Israel's occupation attempts and aggression. For the sake of peace in the region, the establishment of a sovereign, independent and contiguous Palestinian state based on pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital should no longer be delayed. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Australia. Thank you, President. Australia welcomes a ceasefire in Gaza after 15 months of conflict and a devastating loss of civilian life. We urge all parties to respect the agreement's terms and for all phases of the deal to be implemented in full to safeguard a lasting peace and ensure respect for the human rights of all. Civilians must be protected, including the humanitarian workers and medical workers essential to life-saving care, and hostages released immediately. Australia hopes the ceasefire offers an opportunity for the Palestinian people to rebuild, reform their governance and pursue self-determination. We repeat our unequivocal condemnation of Hamas and its terrorist actions. There can be no role for Hamas in the future governance of Gaza. We are deeply concerned by increased violence in the West Bank, including the actions of Palestinian militant groups and ongoing acts of settler violence. We call on Israeli and Palestinian authorities to hold perpetrators to account and ensure civilians are protected during security operations. Australia's long-standing position is that Israeli settlements in the West Bank are illegal under international law and a significant obstacle to peace. We call on Israel to cease settlement activity. Australia is committed to working with the international community towards a two-state solution, a Palestinian state and the State of Israel, living side by side in peace and security with the human rights of all respected. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Maldives. Mr. President, today we gather once again as the voices of the Palestinian people continue to be blatantly ignored. Since the ceasefire agreement on January 19, Israel has issued tenders for the construction of nearly 1,000 additional settler homes in the occupied West Bank, adding to the 100 existing settlements that already house 500,000 illegal settlers. With approximately 1.9 million people internally displaced in Gaza, children remain the most vulnerable victims of this relentless conflict, enduring violence, hunger, disease and inadequate shelter, all exacerbated by harsh winter conditions. The death toll of children is now more than 13,300. As the Secretary-General warned, what will remain is a generation left homeless and traumatized. Israel's continued aggression is a direct result of the impunity it has enjoyed despite repeated violations of international law. We urge the international community to hold Israel accountable and put an end to this culture of impunity. The Maldives rejects any attempt to displace the population of Gaza, ending the unlawful occupation of Palestinian lands and a blatant violation of their inalienable human rights is not just a moral imperative, but a necessity for peace and justice.
We reaffirm our call for the establishment of an independent and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Norway. President, we thank the High Commissioner for his continued reporting. We share the concern over the drastic worsening of the human rights situation in Palestine. It is paramount that all parties now respect the ceasefire agreement in Gaza and follow through on the various elements in all three phases. All hostages must be released immediately and unconditionally. Humanitarian access must be safe and unhindered into and within all parts of Gaza. The coming months will be critical. Gaza is a part of Palestine and must be governed and rebuilt by the Palestinians under one unified and legitimate Palestinian government. We must support the Palestinian government in this endeavour. We must also prevent any forcible transfer of Palestinians within or from Gaza. The acceleration of illegal settlement activity, settler violence, and the rapid expansion of Israeli military operations in the West Bank are also deeply concerning. Civilians must be protected. Freedom of movement must be respected. It is imperative that there is a clear path towards a two-state solution based on internationally recognized borders and international law, including the right to self-determination. This is why Norway, together with Saudi Arabia and the European Union, has taken a leading role in the Global Alliance for the implementation of the two-state solution. High Commissioner, what is your assessment of the implementation of the UNRWA legislation adopted by the Knesset, and how will this affect your priorities ahead? I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Portugal. Portugal welcomes the High Commissioner's report and expresses its deep concern with its findings on the alarming deterioration of the situation in the OPT. Portugal strongly condemns the unjustified terrorist attacks of October 7, including the taking of hostages and acts of sexual violence. Portugal deplores the unacceptable number of civilian casualties resulting from the military operations by Israel in Gaza, which have led to an unprecedented level of destruction and to the collective punishment of civilians. We welcome the ceasefire agreement and call for its full and timely implementation, allowing for an end to hostilities, the release of all hostages, and the impeded access of humanitarian aid to Gaza. We recall the irreplaceable role and unique mandate of UNRWA and call for the withdrawal of legislation hindering its operations. As regards the West Bank, Portugal condemns the expansion of Israeli settlements, which are illegal under international law, and remains concerned about the increase of violence by extremist settlers who must be held accountable. Political solution remains the only way forward to a just and lasting peace based on the two-state solution. Therefore, Portugal opposes all actions that undermine its viability, including the forced displacement of Palestinians. We call for the accountability and justice for the grave human rights violations committed for the respect. I give the floor to the distinguished representative of Iraq. شكرا السيد الرئيس. يقدر العراق الجهود التي يبذلها المفوض السامي لحقوق الإنسان في كشف جرائم القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومع ذلك يدعوه ومكتبه إلى بذل المزيد من الجهود لكشف وحشية الجرائم وحجم معاناة الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتواصل الحرب الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة. السيد الرئيس يدين العراق بأشد العبارات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة وتعويض المتضررين وجبر الضرر الذي تعرضوا له. السيد الرئيس يرفض العراق رفضا قاطعا دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وخاصة من قطاع غزة الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، كما يدعو إلى استمرار دعم وكالة الأنروا للقيام بدورها بمساعدة الشعب الفلسطيني. ختاما، يحث العراق المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته.
I give the floor to the distinguished representative of Slovenia. Thank you, Mr. President. Mr. High Commissioner, Slovenia shares the urgent concerns outlined in your report. We echo your call for accountability and justice as fundamental pillars to end cycles of violence and impunity. The findings of the report, high civilian casualties, the use of force, home demolitions, repeated mass displacements, show the flagrant violations of international law, including human rights law and international humanitarian law, which erode prospects for peace. UN Secretary General reminded us recently at this Council of the importance of human rights through peace and peace through human rights. Civilians, especially children and women, must endure disproportionate suffering for far too long. We call for urgent protection of all civilians and demand accountability for violations of international humanitarian law and human rights violations, including for grave violations against children and sexual and gender-based violence. We must act decisively by demanding compliance with international legal obligations, including UN Security Council resolutions, supporting impartial monitoring and ensuring aid reaches those in need. Slovenia remains steadfast in its commitment to human rights, justice, and a future where Palestinians and Israelis coexist in peace, security, and dignity. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Spain. Muchas gracias, señor presidente. La posición de España queda reflejada en la intervención formulada por la Unión Europea. En 2002, en esta sala, es verdad que aún no renovada, presencié yo personalmente un debate sobre la situación en Jenin. La ciudad fue destruida como consecuencia de la operación escudo defensivo del ejército israelí, que causó más de 500 muertos. Esa operación no sirvió de nada. 23 años después asistimos a un nuevo ciclo de violencia más terrible, como ha descrito de manera elocuente el alto comisionado en su informe, y no voy a repetir aquí los datos de ese informe, que son espantosos, pero tiene sentido que sigamos exigiendo a las partes, en esta circunstancia actual, primero, que cumplan en alto el fuego. Segundo, que permitan a UNRWA ejercer su labor humanitaria imprescindible para una población que está sufriendo condiciones indecibles de hambre, incluso de frío. Y tercero, que negocien. No hay solución que no pase por los dos estados. Paren, por favor, esta locura. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Indonesia. Thank you, Mr. President. Indonesia reaffirms our unwavering solidarity with the Palestinian people. Their suffering has lasted for far too long, with each generation scarred by the occupying power's blatant disregard for human rights and humanitarian obligation. We are deeply appalled by the mounting verified reports of grave violations amounting to war crimes and crimes against humanity committed by Israel. Striking schools and hospitals is indefensible. Forcing 90% of Gaza population into displacement is unacceptable, and estimated 64,000 Palestinian deaths cannot be ignored. Mr. President, Indonesia rejects any attempt to forcibly displace Palestinians or alter the OPT's demographic. Such actions block the realization of an independent and sovereign Palestinian state under the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. We also denounce Israel legislation targeting UNRWA. The occupying power cannot ignore its duty to ensure and facilitate aid. Indonesia demands swift action to ensure Israel complies with the ICJ's order, prevent genocide, cease attacks on civilians, and allow displaced Palestinians to return home safely and with dignity. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Democratic People's Republic of Korea. Thank you, Mr. President. The DPRK delegation deeply concerns about the recent development in the Gaza Strip, causing widespread public outrage and concern as Israel is openly committing genocidal acts, ethnic cleansing and annexation under active U.S. patronage. The Gaza Strip and the West Bank are the inherent territory of the Palestinian people, as is clearly stipulated in the UN resolutions. Instead of delivering protection and humanitarian aid for the suffering Palestinians, Israel is brutally killing and forcibly displacing numerous civilians.
It is a heinous crime against humanity that deprives the Palestinian people of their rights to existence and development. We oppose and reject, in the strongest terms, all sorts of attempts to deny the Palestinian people's rights to existence and development. We express our invariable support to and solidarity with Palestinian people in their struggle to establish an independent state with the East Quds as its capital, and with Arab nations in their just efforts to seek a fair settlement of the question of Palestine. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Vanuatu. Thank you, Mr. President, and we thank the High Commissioner for his report. Vanuatu welcomes the Gaza ceasefire hostage and prisoner release deal, which brings hope for millions of people whose lives have been ravaged by the conflict. Despite this, Vanuatu is gravely concerned about the crisis in the occupied Palestinian territories, the civilian deaths, and the dire humanitarian situation in Gaza, as well as in Israel, perpetrated by all parties. We join your plea for all human rights to be respected. We call for rapid, safe, and unimpeded humanitarian relief to be provided to all civilians. There is an urgent need to maintain hospital and other medical services and public health with special regard for the health requirements of women, girls, and the vulnerable population. And we call for the effective implementation of the ceasefire in Gaza and call for the special regards of health, women, and vulnerable populations. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United Arab Emirates. السيد الرئيس، اطلعنا باهتمام على تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويسجل وفد بلادي في هذا الصدد قلقه إزاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان واستمرار سياسات وممارسات الاستيطان الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. السيد الرئيس، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكل خطوة أولية وهامة نحو تحقيق السلام والتعافي في المنطقة ككل، ولا بد التزام الطرفان بما تم التوصل إليه لإنهاء دوائر العنف على الأرض. كما نشيد بالجهود التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق. تؤكد دولة الإمارات على موقفها الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ونشدد على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى سلام شامل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ونؤكد على أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي. ختاما، تجدد دولة الإمارات موقفها الثابت والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تؤكد على أهمية إيجاد حل سلمي مبني على حل الدولتين يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، والذي من شأنه أن يحقق الكرامة والأمن والتعايش السلمي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. Mr. President, the Islamic Republic of Iran takes note of the Commissioner's report, which confirms that Israel has launched massive military attacks on residential areas, hospitals, and schools in blatant violation of the Fourth Geneva Convention. We are also gravely concerned by the report's finding on the forced displacement of approximately 90% of Gaza's population, many displaced multiple times, in clear violation of Article 49 of the Fourth Geneva Convention. This systematic destruction and forced expulsion amount to acts intended to destroy the Palestinian group, meeting the legal definition of genocide. Furthermore, we express outrage over unlawful killings in West Bank, constituting a flagrant breach of Article 147 of the Fourth Geneva Convention. Iran concludes that these actions by Israel amount to war crimes and bear the hallmarks of genocide. We reject any language equating the perpetrators of genocide with resistance groups fighting occupation,
and we will spare no effort in supporting all measures to liberate Palestine from the grip of this regime. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of South Africa. Mr. President, South Africa aligns with the African Group. We are deeply concerned about the human tragedy in the OPT resulting from Israel's onslaught on Gaza, together with its ongoing siege of the West Bank. The litany of unspeakable horrors perpetrated against the Palestinians is unprecedented. As such, Gaza is in ruins, strewn with the blood of the innocent, where those who have managed to survive cling to a life of deprivation. South Africa therefore welcomes the ceasefire. However, it must be resolutely implemented. In so doing, UNRWA must be protected, as Israel's ban on its activities undermines the ceasefire and disrupts Gaza's recovery and reconstruction efforts. As part of this process, any initiative that seeks to forcibly displace the Palestinians from their homeland cannot be countenanced, as it amounts to ethnic cleansing. Indeed, unless and until we ensure an end to Israel's unlawful occupation, the suffering of the Palestinians will continue. As a Council, we therefore have a legal and moral obligation to ensure that Israel is held accountable, as it is the impunity accorded to Israel which lies at the core of its genocidal actions today. It is for this reason that, as part of the recently formed The Hague Group, South Africa committed to taking effective measures to support the realization of the Palestinian right to self-determination, and we invite all states to join us. Much like the international community stood united against apartheid, we now need to display the very same enduring solidarity with the Palestinians. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Chile. Señor Presidente, agradecemos el informe del Alto Comisionado. Lamentamos que una vez más Israel se haya negado a colaborar en el otorgamiento de visas para la visita en terreno del equipo de la Oficina del Alto Comisionado, lo que impide documentar las violaciones a los derechos humanos en la zona. También lamentamos que no estén presentes acá hoy para hacerse cargo de este informe. Desde siempre, Chile ha insistido en el derecho que tiene el pueblo palestino a existir en un entorno que asegure la solución de dos estados. Chile rechaza el desplazamiento forzado de la población palestina en Gaza, lo que constituye una clara y grave violación al derecho internacional y un atentado contra las legítimas aspiraciones palestinas de contar con su propio Estado. Como señala el informe, la deportación o traslado forzoso de la población es considerado un crimen de guerra y, bajo ciertas circunstancias, un crimen de lesa humanidad. Además, el desplazamiento forzado también ha sido descrito como parte de una limpieza étnica. Señor Presidente, Chile ha sostenido consistentemente que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados son ilegales y condena los ataques indiscriminados contra civiles palestinos, así como la negativa a permitir la entrada de la ayuda humanitaria, lo cual contribuye a mantener la ocupación ilegal. Chile hace un llamado a todos los Estados respetuosos del derecho internacional a acoger las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva y adopten medidas para poner fin lo antes posible a la presencia ilegal en esos territorios. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Kingdom of the Netherlands. Thank you, Mr. President. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement and expresses its high appreciation for the tireless work of the High Commissioner and his team, and welcomes the report. The report represents a grim reality of the past year, following the heinous attack of Hamas on Israel on October 7, 2023, the capture of hostages and the war that unfolded afterwards. The suffering of civilians on both sides, especially women and children, and the catastrophic humanitarian situation in Gaza is heartbreaking. The Netherlands calls on all parties to comply with international law, in particular international humanitarian law. Although the report paints a bleak picture, we continue to strive for peace, justice and accountability. To guarantee and continue documentation and monitoring of human rights violations, we call on all parties to cooperate with OHHR and grant access to the area. The Netherlands will contribute an additional €1 million to the OHHR in the Palestinian territories. Additionally, to guarantee the safety of journalists, an additional financial contribution to Free Press Unlimited will be made. The report demonstrates once again that a negotiated and sustainable two-state solution is needed now. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Egypt.
السيد الرئيس، يشعر وفد مصر بقلق بالغ إزاء ما تؤكده تقارير المفوض السامي من استمرار غياب المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وتفاقمها بشكل غير مسبوق على مدار أكثر من عام من تداعيات كارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتساعد حدة الانتهاكات في الضفة الغربية. تجدد مصر اليوم التأكيد على دعمها الدائم وغير المحدود لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في الحياة وحقه المشروع في الدفاع عن قضيته. كما تؤكد أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وتطالب مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، بما يضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وفي العودة إلى أرضه، فضلا عن دعم الاعتراف بدولته المستقلة. كما تؤكد مصر وقوفها بكل حزم أمام أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن ترتكز على إعمال مبدأ المحاسبة بالتوازي مع القضاء على الأسباب المؤدية للانتهاكات المستمرة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف السياسات الاستيطانية. ونحث المفوضية على مواصلة تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وحقه في تقرير المصير وضمان النفاذ للعدالة. شكرا. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Malaysia. Mr. President, we thank the High Commissioner for his report, which once again exposes the systemic violations of international law perpetrated by Israel. Israel's illegal occupation in the OPT has led to decades of apartheid policies and gross human rights violations. The crisis in Gaza has resulted in nearly 50,000 casualties, with over 2.3 million others being displaced and suffering from inhumane conditions. Impunity must end, and Israel must be held fully accountable for its atrocities. The international community must exert pressure on Israel and work together to ensure that all international obligations are fully implemented, including the rulings of the ICJ and the findings of the Commission of the Inquiry. Malaysia calls on all parties involved to fully implement the multi-phase ceasefire and hostage release agreement that came into effect on 19 January. This agreement is merely a starting point, and the root causes of this conflict must be addressed. We strongly oppose any plans to forcibly displace Palestinians from their homeland. Resettling Palestinians away from Gaza amounts to ethnic cleansing and is a clear violation of international law. Malaysia reiterates its commitment to the Palestinian cause and will continue supporting the establishment of an independent and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital, as well as the admission of Palestine as a full member of the United Nations. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Algeria. شكرا السيد الرئيس. يعرب وفد بلادي عن تقديره للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره، ويجدد التأكيد على أن محاولات خلق تكافؤ بين القوى القائمة بالاحتلال ودولة فلسطين المحتلة فيما يخص الالتزامات والواجبات غير سليمة ولا تتوافق مع مقتضيات القانون الدولي، على الرغم من ذكر التقرير للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من رفض الاحتلال التعاون مع مكتب المفوض السامي للتحقيق في كافة الانتهاكات الإسرائيلية. تدين الجزائر بشدة الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وبعد عقود من عمليات القتل الممنهج والإخلاء القسري، كانت حرب الإبادة الأخيرة في غزة جريمة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيل. تجدد الجزائر موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، كما تجدد دعمها لعودة سكان غزة إلى منازلهم مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شرط أو قيد. ختاما، تدعو الجزائر جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة والمحاسبة في جميع انتهاكات القانون الدولي من طرف الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. شكرا. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Brazil. Thank you. Mr. High Commissioner, we appreciate your timely report. Maintaining the ceasefire in Gaza is essential to achieve peace in the Middle East. We urge all parties to engage in negotiations in good faith to ensure the freedom of all hostages, unimpeded access to humanitarian assistance,
and the permanent cessation of hostilities. The human rights and humanitarian situation in the OPT remains highly alarming, not only in Gaza, but also in the West Bank, including East Jerusalem. We express our strong concern with the intensification in recent weeks of Israeli military operations in refugee camps in the north of the West Bank. The reconstruction of devastated Gaza must respect international human rights law, avoiding additional unlawful forced displacement of Palestinians. All human rights violations in the OPT by Israel must be investigated, and those responsible must be held accountable. We're also concerned with Israeli legislation that aims at hindering the activities of UNRWA in the OPT. We recall the advisory opinion of the International Court of Justice pointing to the illegality of the continued Israeli presence in the OPT. I thank you. Merci. Ceci était la dernière intervention qui nous est possible d'écouter aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain à 10 heures pour continuer ces dialogues suivis du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de l'homme en Érythrée. Chers collègues, avant de conclure, j'aimerais rappeler à chacune et chacun que nous célébrons demain la journée nationale des habits traditionnels. Et à cette occasion, j'invite et encourage tout le monde à porter sa plus belle tenue traditionnelle afin d'honorer notre diversité et de célébrer ensemble ce qui nous unit. Je déclare close la 7e réunion de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.